Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Halkan waxa aan ku suganahay waa State House-ka Columbus, Ohio. Runtii halkan waxa isugu imaaday dad kala duwan oo diimo kala duwan wato. Diinta Kirishtaanka, diinta Yahuudda, diinta Islaamka. Culimo diin kala duwan ayaa lagu casuumay. Laakiin dhammaantooda waxaa la tusayaa bishan barakeysan ee Ramadan. xildhibaan ISMAIL Mohamed oo ah xildhibaanka laga soo doorto Columbus, Ohio ayaa runtii wuxuu tusayaa in isdhaxgal la sameeyo la tusana in diinta Islaamka ay tahay diin aad iyo aad u wanaagsan. Arintan arinu hadda bilaabay ma aha xildhibaan ISMAIL waxa uu xildhibaan ISMAIL qabanayay barnaamijkan iftarka ama Ramadaanka oo afurinta ah oo dhammaan dadkaas la isugu yeerayo. waxaa jooga dad Soomaali dad diimo kala duwan leh ayaa halka jooga. dadkaas diimaha kala duwan leh marka waxa loo sheegayaa in diinta Islaamka ay tahay diin aad iyo aad u wanaagsan muqaddas ah sababaha u soomeeno iyo loo sharxayo waxay diinta tahay. sidoo kalena culimo diin kala duwan iyo dad bulshada saameyn ku leh ayaa halkan dadka jooga kamid ah. Columbus, Ohio waxa ujeedaan meeshan waa meel taariikhi ah. meeshan hadda aan ku suganahay waa meel taariikhi ah. runtii sanad kasto xildhibaanka marka wuxuu qabanayaa sanadkii saddexaad ayuu qabanayaa. sanadkii labaad sanadkii hore ahaa sanadkaana waa sanadkii saddexaad. goobtan marka ujeedin Quraanka Kariimka lagu dahfuray waxaa joogo xildhibaano elected officials fara badan ayaa jooga oo halkan aad iyo aad looga yaqaan. waxa aad iyo aad u fiican waaye in maxaa la dhahaa asxaabta aan la soo dhaweeyo waxa aad u fiican. runtii xafladan qiimaha badan waxa isku soo dubriday Allah ajarka siiyo saaxiibkay nin aad iyo aad qiimo u leh Cabdisaciid Afgaab. Cabdisaciid soo dhaw walaalkay. Allah santahay Xasan hadda way noo socotaa barnaamijka iftaarka waa sanadkii saddexaad oo la qabanayo. waxaan ugu marti qaaday xildhibaan ISMAIL marka waan ku faraxsanahay. Xasan aad baa u mahadsantahay. waayahay asxaabtii ayaa ku soo qulqulaysa sida u jeedaanba khudbadihii ayaa hadda la jeedinayaa. waxaa halkan lagu casuumay dad kala duwan. khudbadii ayaa hadda socota. qofka khudbada jeedinaya u jeedaan waxa dad kala duwan waaye oo diimo kala duwan leh. waxaa loo sharxayaa diinta Islaamka in anaga bishaas ay bil qiimo leh ay noo tahay. sidoo kale Soomaalidii ayaa sidoo kale joogto. marka wax aad iyo aad u fiican waaye xitaa dadka meeshan joogo culimada ayaa kamid ah oo goobtan joogta. wax aad iyo aad u fiican waaye sanadkii saddexaad ah in arintan la qabto welina lagu qabto. marka wax aad u fiican waaye dadkii qurbaha soo galay horumarkaana gaareen. dadka xildhibaanada ahna guushaan ay sameeyeen. guushaan ISMAIL uu sameeyeen kaliya ma aha waa dhammaan dadka Islaamka waa. marka aad iyo aad u mahadsantihiin. barnaamijka ayaa weli sii socdo. Okay, so keeping track of time, I want to make sure that I get to some of the other leaders that are here too. Again, Ibrahim, thank you for explaining Ramadan, what it stands for, what it represents, and the value, especially as Muslims. Now I want to make sure that we're being as inclusive as we can and make sure that we hear from different faith communities and everything they're doing. So I have one of my good friends and someone who's supported me for quite some time, my good friend Howie Beagleman, to say a couple words about interfaith and the value of, again, Ramadan, fasting, and what all the faiths need to do to come together and build. dadka jooga waxaa ka mid ah fanaanka Nimca Hilaa iyo dad kale oo caan ah ayaa ka mid ah. runtii waa u jeedaan. Mohamed, thank you for inviting me. It's great to be here. Jewish tradition uses fasting mostly as a way to mourn tragic events, such as persecution, destruction, and exile, or to focus on prayer and repentance, as was just said, on becoming our best selves, such as on Yom Kippur, Judaism's holiest day. But we have a fast actually tomorrow, the fast of Esther, that's a bit different, and it's a lesson that we can all share. That fast commemorates not just the Queen's courageous stand against the evil Prime Minister
of ancient Persia, Haman, who was plotting to kill all the Jews across the empire, it also commemorates how she did it. When Esther was instructed to go to the king and approach and plead for her people, at grave risk to her own life, she says, I will go, and if I die, I die. But she says so only on one condition. She says all the Jews must gather together, and they must fast and pray for her success. When we come together as a community, we can take on the greatest dangers and the most impossible tasks. The late Rabbi Jonathan Sachs used to say that when we are engaged in interfaith work, we can either be in dialogue, or we speak to one another face to face. That's what we're doing right now. And it's important that we speak to each other, and we learn from each other. But the other option, Rabbi Sachs teaches us, is not speaking, but standing. Standing side by side, working together in partnership. And Mohamed has always had an open door. He's always found ways to work together, side by side, in such partnership. We've helped minority religions get excused absences from school and from university. And we are now working to help fund religious dietary needs, such as kosher and halal, at schools, universities, and for seniors. So I hope like Esther and the ancient Jewish community of Persia and her non-Jewish allies, we too can come together, like Rabbi Sachs' words, and to stand side by side and work together. I wish you a meaningful fast and Ramadan Kareem. Thank you very much, Howie. All right, we have one other speaker, and then we're going to get to a couple other things. I do want to recognize now my good friend, Representative Sims. Rep. Sims is back. We wave. Yeah, thank you very much, Representative, for being here. I want to make sure that we hear from a young person, though, because this is an opportunity for young people and their voice to be heard. So I want to call out now a young OSU student. She's about to graduate in a few months. Jamad Usman, and she's going to again talk about her experiences as a young Muslim growing up in the country, and I want people to really understand that as Muslims there are certain struggles that we deal with that others may not deal with. So hearing from a young person and some of the struggles that she deals with and how she overcame, I think that makes us as strong as a state and as a country as well for us to recognize that. So please put your hands together. She's a little nervous, but she got this. Jamad Usman. May peace and blessings be upon you all. To the members and attendees today of this year's 2025 is taught at the State House. We extend our sincerest thanks and gratitude for being here. My name is Jamad, and I'm truly honored to be speaking to you all today. I'm a soon-to-be graduate from the Ohio State College of Nursing. The past 4 years have been, simply put, some of the best and most transformative years of my life. But as I reflect on my time there, I couldn't help but notice something. Amongst all my peers, the number of students who looked like me was strikingly small. That realization stayed with me and it lit a fire. In response, what started as a simple idea between friends quickly grew into something meaningful. An organization we called Muslim Students in Healthcare, or MSH, was formed. As a founder and a president, I'm proud to say MSH became more than just a student org on campus, it became a home. We created, my friends and I, created a safe space where Muslim students interested in healthcare could explore their passion, feel a sense of belonging,